Hi Chileans, bonjour rapidement fort, ici Claude Dubé. I'm Claude Dubé. So today I'm going to be reviewing a sauce I did review a few years back. At the time I wasn't doing any video reviews, so it's a written review that was posted on Hot Sauce and that is now buried underneath tens of thousands of messages, so not accessible anymore for people to look at. Donc aujourd'hui, je vais faire une revue d'une chose dont j'ai déjà fait la revue, mais du temps où je faisais des revues écrites, alors cette revue-là est enterrée sous des dizaines de milliers de messages là, depuis qu'elle a été postée, donc elle est plus accessible. I wanted to redo this review because at the time, of course, I did enjoy that sauce a lot. It's a sauce that comes from Steve Seabury at High River Sauce, and it's called Rogue. Donc, je voulais refaire une revue vidéo de cette sauce-là, puisque au moment où je l'avais fait, là, il y a quelques années, je l'avais trouvée très, très, très bonne et je crois qu'elle mérite là, de revenir sur le dessus de la pile. Il s'agit d'une sauce de Steve Seabury de High River Sauces qui s'appelle Rogue. So, let's start with the ingredients list. It's written very, very, very small. So, okay, so we have apple cider vinegar, blood orange concentrate, applesauce, which consists of apples and water. We have pears, which consists of pears, water, sugar, and citric acid. There's Trinidad scorpion peppers, brown sugar, jolokia peppers, water, red serrano peppers, lime juice, garlic, ginger root, and xanthan gum. Donc, la liste des ingrédients, on a du vinaigre de cidre, on a du concentré d'orange sanguine, on a de la sauce aux pommes, donc c'est des pommes et de l'eau. On a des poires, donc c'est des poires, de l'eau, du sucre et de l'acide citrique. On a des Trinidad scorpions, on a de la cassonade, on a des jolokia, on a de l'eau, des piments serrano rouges, on a du jus de lime, on a de l'ail, de la racine de gingembre et de la gomme xanthane. So, let's start with the aroma. You get those blood orange aroma right away. It smells good. It smells fruity. On sent bien là, les oranges sanguines. Là, ça vient vraiment nous chercher. Ça sent fruité. Bien que le vinaigre soit l'ingrédient numéro un, il n'est pas agressif. So even though vinegar is the number one ingredient, it's not aggressive at all. Pick up a bit of tartness, but not much. Donc un petit peu d'acidité, mais sans plus. Là. Donc fruité. Taste, smells sweet. Donc ça sent sucré. So very nice aroma. I'm going to give that a 7.5. Now the texture, as you can see, it's pretty liquidy, okay? But, hey, so it's pretty good. Oh, by the way, made sure I use a true measuring tablespoon, so nobody will wonder, what size of spoon did he use? Yes, it's a tablespoon. Fill it up. Okay. So as you can see, it's liquid, but just a bit syrupy because of the sugar that's in there. So, cheers. Mm-hmm. Mm. Now I get the vinegar. Yeah. Donc, comme ça, tellement, tel quel, là, on goûte vraiment le vinaigre. Wow. So you get those blood orange. It's very acid. The vinegar
the citric acid, the lime juice, the orange. No, those are all teaming up to give it a little sourness. Donc, évidemment, là, on a du vinaigre, on a du jus de lime, on a les oranges sanguines là, qui s'assemblent pour donner là, un surette assez présent. Mm. Mm. But again, there's a sweetness to it that is very present as well. Mais il y a aussi là, un certain sucré qui est très présent aussi. The heat is already there because of the scorpion, you know. You're getting a nice burn on the tip and the top of the tongue. It's catching the lips, the gums. Mm. Oh yeah, nice burn. You can feel it rising a little bit because of the Jolokia. So fruity flavor, a bit sour, you know, like those sour candies. Because again of the vinegar, the lime juice, and the blood orange. Donc ça fait un peu penser là, aux petits bonbons, les petits bonbons sûrs. Là. Parce que, ben oui, c'est sucré, mais en même temps, c'est surette, là, à cause du jus de lime, là, du vinaigre et de l'orange sanguine. But overall, it's fruity. Mm. Fruity and sweet. So, very nice flavor. Very nice flavor. Okay. Now, the true test. With my traditional roast beef on rye. So, it's a bit liquidy, so it's going to soak into the bread. Donc, du fait là, que c'est très liquide, ça je vois plutôt s'imbiber dans le pain. There's a bit of consistency, because of the sugar, you know, it's a bit syrupy. Donc, elle a quand même un peu de consistance du fait là, que ça s'approche un peu d'un sirop à cause du sucre mécassonate qu'il y a dedans. Mais évidemment, c'est très liquide, là, ça pénètre le pain. So it does soak into the bread. Mm. 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 That blood orange is the #1 flavor. See now, because it soaks into the bread, the vinegar flavor is not as present as when you have it straight up from the spoon. Donc, du fait là, que la sauce s'imbibe dans le pain, à ce moment-ci, là, ce qui ressort le plus au niveau de la saveur, c'est l'orange sanguine. Parce qu'on goûte pratiquement plus le vinaigre, là, il s'imbibe dans le pain, puis il passe pratiquement tout droit. So, this is good. It has a fruity flavor. It tastes just like blood orange. You don't really, the apples don't stand out. The pears don't stand out. Those are pretty, discrete flavors versus the blood orange, of course, which stands out really. Donc, les poires, la pomme, là, ça ne sort pas vraiment. Ce sont des saveurs discrètes là, par rapport à l'orange sanguine. Mm. 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 Oh, yeah. Very good. Mm. I really like that sauce. It's the only sauce that has such a flavor. That blood orange is so present.
Alors, j'aime vraiment cette sauce, puisque c'est la seule sauce, selon moi, là, qui a une telle saveur là, d'orange sanguine. Mm. Very good, very good. Mm. So for aroma, I give it a 7.5. Donc, pour l'arôme, j'ai donné un 7,5. Moi, j'aime ça. Saveur fruitée. I like those fruity aromas. You know, it's very inviting. Versus sometimes, you know, those very harsh pepper aromas that can be scary. Mm. So 7.5. Flavor, I'm going to give it a 7.5 as well. You know, it has a nice flavor. Uh, the vinegar, when you have the sauce straight, is very present. It does fade away when you have it with the food, and leaving the blood orange, of course, stand out. Now, the flavor of the peppers, I'm not really tasting the peppers in there, sorry. Donc, pour ce qui est de la saveur des piments, on goûte pas vraiment la saveur des piments dans cette sauce-là. C'est vraiment une saveur de fruits, c'est l'orange sanguine qui prend vraiment toute la place. Alors, mais the brûlure, you know, the burn is so nice. Right now, the whole top of the tongue has a nice burn. The palate about midway into the mouth, the gums, the lips, and it's very nice. Very nice. You know, pretty intense. I'd give that maybe 6.5. 6.5. Usual Joe will melt, you know, if he tries this. Donc, pour ce qui est de l'intensité, je vais lui donner un 6,5, bien que ce qu'on appelle un usual Joe, là, les gens qui ne sont pas habitués, vont vraiment fondre s'ils essayent ça. But I don't know, it's really good sauce. I'm glad I did redo a review of this. So, High River Sauces, Rogue. You know, it's been on the market for quite a while already. I did my first review back in 2013. That's 5 years ago. You probably can find it just about anywhere. But of course, you know, you can always go to their website. So, anyway, thanks for watching, and we'll see you in the next video. Until then, you take care. Donc, je vous remercie d'avoir regardé et je vous convie à une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. So take care, everyone. Bye-bye.